kwenye kipindi cha Safu ya Spoti. Tunakukujia moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi ambapo sasa ni mtanange kati ya Sofapaka Batoto ba Mungu dhidi ya Ulinzi Stars. Ni uga ambao Ulinzi Stars kwa mara nyingine wapo nyumbani. Mechi ya kwanza kabisa ya ufunguzi hapa FC Leopard waliweza kupoteza, kisha wakacheza dhidi ya Posta Rangers, alafu baadaye kisha leo basi wanapiga dhidi ya Batoto ba Mungu Sofapaka. Kwenye matangazo ambayo tutakuletea moja kwa moja kupitia uwanja huu, na vile vile kumbuka kwamba mtoto kuanzia sasa mazoezi itakuwa inafanya kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha kwa haraka tu kwenye kile ambacho kinaendelea, ni kwamba ni vile tu ambavyo vinapangwa kuhakikisha kwamba mambo yako fresh barida, watakuwa wanafanya mazoezi. Kwa sasa wako nambari ya 8, tuko tunazungumza na baadhi ya wachezaji na vile vile wakufunzi wakuu, lakini kabla ya kwenda niko na naibu msaidizi kocha ama kwenye kikosi. Kwanza kabisa tuanze na introduction, unaitwa na nani na matayarisho ya Ulinzi Stars yakoje? Tuanze na jina yako. Kwa majina naitwa Vincent Otieno, mimi ndio naibu kocha. Na kulingana na matayarisho yetu hii wiki imekuwa iko salama, kupoa kabisa compared na vile tulitoka Western. Tulikuwa the game approach ya Western na hapa ni tofauti kwa sababu tuko nyumbani, tunahitaji point 3. Wachezaji wangu wako tayari, they are focused, we just need the 3 points, ambapo tukipata point 3 tutaboost kwa sababu tulianza ligi vibaya kama mnaweza kumbuka, tukakuwa namba 18, lakini the good thing is that tumekuwa tukiimprove pole. Mwetu ni majestical na pole tuko mpaka tumefika namba 8. Nia yetu kuu ni tunataka ikiwezekana before tuende Christmas tuwe tumeweza kufikisha alama kama ni 7 ama 10, ambapo sasa mwaka ujao tukianza itakuwa virahisi kwetu cause tukiangalia timu kama Tusker wanashinda mechi zao na kidogo unaona wanafungua gap. Na unajua football hiyo mtu ile akona kwa mkondo na hesabu. Hii nyingine hujacheza uwezi hesabu. Na labda coach tueleze safari nzima hasa baada ya kutoka tumesimamishwa na FIFA, mlikuwa mnafanya mazoezi wachezaji wenu kivipi? Hiyo kipindi cha pre-season kimekuwa kigumu hasa kwa mimi, nimekuwa kama mchezaji tena kama coach, manake normally pre-season inakuanga wiki 6 wiki 8. Hii imekuwa miezi 4. So unapata mchezaji umemtayarisha ako tayari kwa mechi, then unapata game ina postponed, yani ligi ya postpondiwa. Sasa unabidi it's like unafanya kazi but you are not sure itawekwa lini, because pia huwezi assume, unaweza assume ngambo ligi next week, so utapatikana flat foot. So imekuwa ni changamoto kwetu especially wakufunzi. We are trying, tulikuwa tunajaribu ku manage the level of fitness isiende chini na isipande juu zaidi, maana ikipanda juu zaidi tena hapo ndio injury inatokea. So umekuwa ni wakati mgumu sana, but tunashukuru Mwenyezi Mungu vitu zimerudi back to normal, ambao tunaona hata mambo ya timu ya taifa at least tutakuwa tunaweza fika pale tujigauge tujue tuko wapi compared na mali tulikuwa. Game ya kwanza dhidi ya FC Leopard mlipoteza hapa nyumbani Posta Rangers, then mlitoka sare. Sasa game ya leo mnaona dhidi ya Sofapaka Batoto ba Mungu. Nikurekebisha kidogo, mechi ya kwanza dhidi ya FC Leopard tuliteleza tukafungwa mabao mawili. Ya pili tukaenda kucheza against Sharks katoka 2-3, ambao kulikuwa na makosa madogo but baada ya sisi kurekebisha tumeona tumepata mwelekeo mzuri, manake tulirudi tena Posta Rangers hapa tukapata ushindi, tumeenda kwa Mega Homeboys tukapata sare, lakini ukiangalia hiyo mechi ilikuwa tushinde, but ni ile tu tunakubali results ni 3, either win draw ama lose, lakini tulipata hiyo sare kwetu, ambao vijana wangu mimi ninafurahia, manake kila mechi wanazidi kunoa makali, wana improve, ambao hata leo I expect an improvement tena compared na tulikuwa. Lazima tuone mpaka turudishe timu yetu mali ilikuwa, manake sisi tunajua sisi ni mabingwa mara 4 na kulingana na position ambayo tumekuwa miaka season kama 2-3, hiyo si sehemu yetu. Tunataka turudi pale juu tubishane na Gor FC Tusker, hapo ndio sisi where we belong. Kwa sasa najua kwamba wachezaji wanakuja kufanya mazoezi, labda captain akiingia tafadhali naweza kuongea naye nimuulize pilika ni zipi mechi ya leo na Batoto ba Mungu? Mechi yetu na Batoto ba Mungu kidogo huwa it's a tricky match, but tukija kuangalia upande odds, wanasemanga odds kidogo ya tufavor sisi, manake nikikumbuka tuliwafunga Kericho, tushawafunga Undani, but hiyo ni historia. Sasa tunaenda na reality, so reality ndio ataka wamejipanga vizuri, amke vizuri leo awe na siku atapata pointi zake 3. Asante sana coach. Thank you. Naibu kocha huyu
wa timu ya Ulinzi Stars sasa wanajipanga juu kufanya mazoezi. Tutakuwa tunaona wachezaji wakikuja nyugani tayari kufanya mazoezi yao, lakini kama kawaida tuanze na stories zetu zaidi. Ni kwamba timu ya taifa Harambee Stars imepigiwa upato kucheza kwenye kombe la dunia la mwaka 2030 samahani, ruwazi ya mwaka 2030, na bila shaka Rais William Ruto alikuwa kwenye hafla nzima ya Jamhuri Day na kusema kwamba kuna mipangilio kabambi ya kuhakikisha kwamba timu ya taifa Harambee Stars imefanya vizuri. Ni hapa taarifa ambayo tumekuandalia kuhusiana na kuwa Harambee Stars basi tukijipanga vizuri aisema mwaka 2020 mwaka 2030 bila shaka itakuwa ni safi kabisa. Mnamo Februari mwaka huu, shirikisho la soka duniani FIFA lilipiga Kenya marufuku ya kutoshiriki michuano inayoandaliwa na shirikisho hilo baada ya serikali kuhitilafiana na shughuli za shirikisho la soka hapa nchini FKF baada ya kufurushwa kwa Rais Nick Mwendo kutoka afisini. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi, Waziri Ababu Namwamba alisisitiza kuwa wizara yake itashirikiana vilivyo na shirikisho la FIFA ili kufikia makubaliano na kuondolewa kwa marufuku, kando na kupigana na kero la madawa ya kusisimua misuli. We want right away to get onto this doping crisis. We have such a fine image as a sporting nation, and we cannot allow the greed, the misconduct of a few people to destroy this hard-earned image. I also want to make it public that since I took office last Friday, I have been in consultation with the widest spectrum of stakeholders in this area. I have also been constantly on the phone with FIFA. Indeed, I have spoken to FIFA 5 times already. And I'll be on the phone with FIFA again immediately after this press conference. My conversation with FIFA has been about finding a consensual resolution to the impasse that has hindered the return of Kenyan football to normal. Kwenye hotuba yake hii leo, Rais William Ruto ameashiria kwamba serikali yake itashughulikia masuala ya soka nchini kwa ushirikiano na serikali za kaunti kupitia kwa ligi ya vijana kuhakikisha kuwa Kenya inashiriki mitanange ya kombe la dunia siku za usoni. Through the revolutionary Talanta Hela plan, we will rebuild and monetize our sports and creative industry. As part of this plan, I will champion a grassroots football development program that will see national government work with county governments to invest heavily in youth football. Arrangements are at an first stage to launch a bottom-up football tournament to be contested by under-19 teams from all 47 counties. Kadhalika, Ruto aliashiria kwamba serikali itapambana na kero la matumizi ya dawa ya kusisimua misuli kati ya wanariadha nchini. On sports, my administration recognizes sports and the arts as a major industry that can employ millions of our youth and help grow our economy. This is why we have moved with speed to get our football back, to protect Kenya's proud athletes' pedigree from doping, and to streamline collection and distribution of royalties from our artists. Rais William Ruto vilevile alidokeza kuwa Kenya itawania fursa ya kuandaa kipute cha mashindano ya Afrika almaarufu AFCON mwaka 2027. In our Football Vision 2030, where we will target our Harambee Stars to play at the 2030 World Cup and Kenya to host the 2027 Africa Cup of Nations. Together, let us build Kenyan football from the grassroots of our villages to the grand stage of the World Cup. Lookuptv. yake Ian Kaitani ambaye ameweza kukuandalia kuhusiana na kwamba bwana tukijipanga zaidi itakuwa ni free zaidi. Sasa hapo unaona ndani ni wachezaji tu wakianza kupasha misuli. Natumaini kwamba ni wachezaji wa Batoto ba Mungu Sofapaka. Mnaona nyuma yangu mpiga picha na kuonyesha ni tayari kwamba mnaota kuanzia sasa mechi itakuwa inaanza. Kumbuka kwamba tuko moja kwa moja katika uwanja wa Ulinzi ambapo tutakuletea mtanange mkali kati ya Ulinzi Stars dhidi ya Batoto ba Mungu Sofapaka. Nitakuwa nikiongea na kocha mkuu hapa, ni mchezaji
tutakuwa tukipasha na wao kujua ni ambacho kinaendelea. Je, wametayarisha vipi? Lakini tuende kwenye taarifa yetu zaidi, na ni kwamba waziri wa michezo Babu na Mwamba pamoja na rais wa AK Jackson Tuwei wameweza kutangaza vita dhidi ya kusisimua misuli. Inajiri siku chache tu baada ya wachezaji nchini ama baada ya Kenya kupata afueni ya kutosimamishwa na shirikisho la riadha duniani IAAF. Hii hapa taarifa ambayo tumekuandalia kuhusiana na taarifa hiyo ambayo ni ya kusimamia ambayo Kenya inapiga jitihada kusimamisha utumizi wa dawa za kusisimua misuli, ikiwemo kushika wale wanariadha ambao wana utumizi zaidi wa dawa hizi. We have the will, we have the desire, we have the determination, and we are confident of winning this war. It is on that basis of a convincing agenda by government that Kenya was spared a ban, a looming ban by World Athletics. You listened to His Excellency the President in his Jamhuri Day address, and he did mention that government has prioritized this anti-doping effort. Today we are discussing, and I want to thank the Cabinet Secretary and the Principal Secretary for having time to come and discuss with us and see the way forward, because it's not something that can be done by one institution. We need all the effort, the government effort, the Athletics Kenya, ADAC, and everybody's effort, so that we look at what we need to do, how do we want to do it, so that it's a fight that is understood by hakika vita dhidi ya kusisimua misuli itasimamishwa. Lakini tuenda kwenye mchezo mwingine wa pool, na ni kwamba ulifanyika katika kaunti ya Eldoret, na washindi wawili walipatikana wakipeleka shilingi 200,000 na vile vile pesa taslimu. Hapa taarifa ambayo nimekuandalia kuhusiana na mashindano ya pool ambayo ilifanyika katika eneo la Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Tumeona washirika kutoka sehemu zote za Kenya wameweza kufika hapa Eldoret. Tumeona wanaume walikuwa zaidi ya 500, wakakuja mpaka 256, wakakuja 264, na sasa tumepata washindi. Wanawake tulipata idadi ya 80, wakakuja 47, na hao ndio wamemaliza kama finalist. Na tumeshukuru sana, tumejionea kule watu wamejiwinia na kupenda mchezo wa pool. Siwezi sema nilikuwa natarajia, lakini nilijua kwamba if I put in more effort, then I'll be able to just get to where I really want to be. Tournament imekuwa tough. Ni safari mrefu na tumeng'ang'ana, tumejaribu. Mungu amekuwa pande yangu. Nashukuru sana kwa ushindi. Siri muhimu ni zoezi. Hakuna kitu kingine. Practice ama mchezo wa pool. Tunaona kwa taarifa inahusiana na ligi kuu nchini FKF, na ni kwamba klabu ya KCB ilifanya mazoezi yao kujinoa kwenye mechi ya ligi kuu nchini, hasa kuja dhidi ya Bedcom. KCB walipoteza mechi ya wikendi iliyopita dhidi ya Nzoia. Hapa taarifa ambayo nimekuandalia ya KCB.
We came into this match knowing that we are going to face a team that is also tough. We started well, we got a goal, but it wasn't good enough for us to win this match. So I want to congratulate Nzoia for winning this particular match. I think we came from Bandari, and of course, playing in Mombasa is kind of tricky, and we suffered some injuries here and there. So we have some players who had some knocks. We hope that we gave them good rehabilitation to be ready for this match. And okay, they gave their best, but I think we needed to give new players more playing time today. Tuliplan poa, tulijua na timu poa, kuna quality poa wachezaji na coach wape ni mzuri, so tulikuwa tunajua lazima tutakupata game itakuwa ngumu, so tukajiplan tu vizuri. Tumeplania game vizuri karibu 1 week tukijua ile itafanyika na tuindezi. Moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi, nyuma yangu ni wale naibu kocha wa kikosi cha Batoto ba Mungu. Wanapanga zile vitu kuhakikisha kwamba zile cons tayari kufanya tu joto ama kupasha misuli kabla ya mechi kuanza. Watoto wa Batoto ba Mungu watakuwa wanacheza hapa. Tutakuwa naongea na kocha wa Batoto ba Mungu mtoto kuanzia sasa, na kwa upande ule mwingine ni kikosi cha Ulinzi Stars kitakuwa kinafanya mazoezi yao kuonyesha kile ambacho yanajiri katika eneo hili. Upande huu ni kikosi cha Ulinzi, kumbuka kwamba kwa nambari ya 18 watakuwa wanafanya katika eneo hili. Hii ni Ulinzi Stars, watakuwa wanafanya mazoezi yao hapa katika uwanja huu, na kwa upande huo zaidi itakuwa ni mechi kati ya Batoto ba Mungu. Utakuwa nikiongea na coach baadaye kwenye dressing room, lakini kabla coach akuje nikupata taarifa nyingine ya Sataranja mkipenda chess, na ni kwamba klabu ya KCB waliweza kushinda kwenye michuano ya Sataranji na kutoa mabingwa. Na kwa bila shaka kuhusiana na taarifa Sataranji ni kwamba KCB waliweza kushinda na kumbe kwamba Sataranji iliweza kurejea baada ya corona, na ama kutokana na tandavu la corona. Hapa nikupata tu taswira tu, picha tu ama video ya mchezo huo wa Sataranji. Bisa, kuna haja ya kufufua michezo katika nyanja tofauti. Hii ni kauli yaliyekuwa mchezaji wa Harambee Stars walipokuwa wanazungumza kuhusiana na ufufuzi wa michezo katika kaunti ya Bungoma, ambapo mwelekezi Griffith Mukamani wanatoka. Tusikiza taarifa yake. Hawezi endelea na kutangaza bola ati anaweka ngoma. Kitu si rahisi baba. Bola gani unaweka ngoma kweli game ikiendelea? Kitu si rahisi. Kwa historia hii place kulikuwa na timu ilikuwa inacheza Kenya Premier League ilikuwa inaitwa Pan Africa. Kwa nini tangu hiyo timu ikufe wanafanya nini kujaribu kuifanya? Sababu kufufuliwa Pan Africa. Taifa ya raga nyota 7 kilo upande Shujaa ilipata afueni baada ya kampuni ya ubashiri SportPesa kurejea na kupatia ufadhili wa shilingi milioni 126 ambao utadumu kwa miaka 3. Bila shaka SportPesa rejea baada ya kipindi tu kirefu waliposimamishwa. Hapa kauli yao hasa baada ya kupata ufadhili huo.
have become one. Thank you very much. Just the two of them. Smile. I think the first thing is to look at the Sports Act and see what particular areas need to be changed to ensure that private sector is encouraged to come in. Because even as we do our sponsorship today, and you've had the chairman and the vice chair say, as Sportpesa, we would love to see other corporate entities come in and also support the team, because it's not only Sportpesa that is supposed to support the team. But if you look at in terms of sponsorships in Kenya, all teams are struggling, because Sportpesa might be sponsoring the 7th team, but the individual rugby teams are struggling to get sponsors. Baada ya kupata afueni hiyo kwa kima cha shilingi milioni 126. Bana, niko moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi ambapo tunakuletea mtanange mkali kati ya Ulinzi Stars na Sofapaka. Ni kuonyesha mambo ya Nigeria hapa. Bila shaka hizi ni zile cons ambazo zimepangwa. Mpiga picha wangu kivuva ikionyesha kile ambacho kinajiri. Hapa ni upande huu ambao nakuonyesha ni Sofapaka watakuwa nafanyia mazoezi yao hapa ama kupasha misuli kabla mchuano kuanza. Watakuwa wanapiga hapo, na upande huu mwingine itakuwa ni Ulinzi kuhakikisha kwamba mambo yako fresh, kwamba Ulinzi wako nambari ya 18. Kwa upande huu itakuwa ni Ulinzi. Ninaongoja tu kufanya mazungumzo na kocha wa Batoto ba Mungu kumuuliza je, wamejiandaa vipi kuhusiana na mechi na taswira ya ligi kuu nchini FKF iko aje. Bana, tupate mapumziko yetu ya kwanza kabisa na Safu ya Spoti, alafu tutarejea na mahojiano na taarifa nyingi kwa mahojiano na nahodha kikosi cha timu ya taifa ya raga Shujaa Nelson Oyo pamoja na kocha mkuu wa raga Domain Makreth. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Bwana Odhiambo. Ndio. Umepata wapi madoza kujenga nyumba smart car hizi? Pesa isikushtue. Nimetumia hii mashine kutoka Makiga Engineering. Ni bei nafuu, inatengeneza blocks 500 kwa siku. Angalia hii nyumba. Imenikatia cost ya ujenzi by 50%. 50%? Ndio, 50%. Isitoshe, iko very strong na inadumu. Hata mimi nataka kujenga nyumba kama hii. Nunua hii mashine kutoka Makiga Engineering Company. Makiga Engineering Services Limited. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. Usienda nayo huko ndani, unaacha hapo kwa luggage ndio uingie. Ni wacho kwa luggage namna gani nataka kutumia huko ndani? Nimekuja na hii gani ndio inatumika? Hii bucket ama hii kuchota? Kwani serious hii? Bwana wacheni mchezo bwana. Nini? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye luggage ndipo sasa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Raundi hii chota mapema na Hetia Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena Hetia Supermarket inakuletea kuchota na Hetia Supermarket. Kushiriki shindano la kuchota ni rahisi. Ingia tu Hetia Supermarket iliyo karibu nawe Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi kama gari 7 aina Daihatsu Mira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, microwaves, shopping vouchers na vingine vingi. Bas, ni huku.
Saidia mimi. Chota kuchota imethaminiwa na Mika Appliances, washing powder, K-Power Glucose, Triclovers Armies, Pony Oil Fresh Fried Diva Sour, Kenafric, Cabernet Water, Chandania Velvets and Rosy Tissue Toilets, Masters Cooking Oil, unga ya dola, Cool Sip Juice, Unilever Vaseline Geisha Omo na Mount Kenya Milk. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Chota kuchota na Hetia Supermarket, na hii motokaa kari smart kabisa inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako Hetia Supermarket, uchoto kuchote na hii kari. Hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesa kwa buti. Hetia Supermarket, a world of choice. A very small percentage of people can protect what the future holds. Mahiga Homes has a track record that speaks for itself. With 5.95 million, you can get a 3-bedroom flat roof bungalow at Golden Park, Juja. We've handed over 9 estates and the 10th handover is coming soon. Your dream home is just a step away. Mtanange mkali kati ya Ulinzi Stars dhidi ya Sofapaka Watoto wa Mungu. Kwa upande wa mbali zaidi, wale ni walinda lango wanafanya mazoezi. Hawa ni wa Ulinzi ambao wanafanya mazoezi yao, wanaendelea kupasha misuli kabla ya michuano kuanza. Hivyo basi tunangoja tu wakuje na wachezaji wakuje. Kwanza mechikumbuka kwamba Ulinzi wako nambari ya 18 na kisha Sofapaka wako nambari ya juu zaidi. Hivyo basi tumekuwa mambo mazuri zaidi ndani ya safu ya Spoti, lakini tuendelee na taarifa zetu zaidi, na ni kwamba Nelson Oyo ambaye ni nahodha wa kikosi cha timu ya taifa ya raga ameeleza kabisa kuhusiana na furaha waliopata hasa baada ya kupata ufadhili wa kutoka kampuni ya ubashiri SportPesa wa shilingi 126. Oyo pia alichukua fursa hii kutakia wenzake Krismasi na mipango alionayo ya mwaka huu wa 2022. Tusikiza mahojiano ambayo niliyafanya. Na asante sana, niko na nahodha mkuu wa kikosi cha Shujaa Nelson Oyo. Nelson Oyo, karibu sana. Na kwanza leo angalau afueni, umeweza kupata ufadhili SportPesa, wameweza kurejea tena baada ya mwaka 2019 wameweza kurejea. Hii inaleta afueni gani kwa kikosi cha Shujaa? Hii ni boost kwa sababu itatusaidia kwa matayarisho yetu, na tumeshukuru sana kwa sababu amerudi, na kwenda mbele naona ni kama team haitakuwa na misuko mingi in terms of payment na nini, so it's a big boost to us. Na mkuja wakati ambao pia mnaendelea na misururu ambayo inakuja za HBC, angalau umeweza kumaliza msururu wa kwanza wa Cape Town na Dubai. Hii kutokuwepo kwa pesa kuliathiri aje kwenye matokeo yenyewe ambayo mnakuwa kwenye msururu wa Afrika Kusini na Dubai? Unajua lazima in terms of preparation kuna logistics mingi, kama kuna fare kufika training, kuna in terms of food na nini, lazima pia wengine wetu wana familia, lazima pia wakue comfortable, ndio pia as in ukue na peace of mind by the time unaingia kwa mchezoni, so this is a big boost to us. Na bila shaka kuna msururu ambao unakuja tena, kwa sasa mnajipanga je kukabili msururu ambao unakuja mbele yenu? Tunafaa turudi training before Christmas ndio tuweze kujitayarisha. I think from next week that's when we'll come back for training. Yeah. Na labda kuna wachezaji ambao tunatarajia kwamba mtawaleta wengine kando na nyinyi kwenye msururu ambao unakuja, bado ni wale. Hapo I think management na coaches hao ndo wanajua better, but for now I think so far so good. Yeah. Kando na hayo, kombe la dunia ndio linaelekea. Ngoja nikuulize tu kwa kiasi, kombe la dunia ambalo linaelekea kwa haraka, timu za Afrika umeziona aje? Timu za Afrika zimefanya vizuri, kwanza tukianzia Morocco, hata ingawaje jana walipigwa, but imekuwa na big improvement. Unaona imefungwa even a gap in the sports in terms of football, kwa sababu unapata I think tunaongezewa slots kama tunakosana almost 13 slots kwa World Cup, so it's a big boost. Na Nelson Oyo, sasa finali ni France na Argentina. Umecheza na confirm kama Argentina kwenye World Cup series 1 wapiga na finali unaona vipi?
Kwa maoni yangu mimi ni shabiki wa France na pia ni watu naona ni kama tunaweza unaweza jiangalia nao, tunaona kama ni Waafrika. Sasa yokana na hayo, mwaka mzima umekuaje kana na msukosuko ambao mlipata, lakini mwaka mzima kwenye msururu wa raga kama Shujaa, Jumuiya ya Madola, Commonwealth Series, mwaka umekuaje tunapomalizia? Tumekuwa na ups and downs, lakini tumejaribu sana kuweka our house in order in terms of the team, na so far so good. Na hapo kwenye kitengo tunakonga na ile awamu ambayo unamtumia mtu Christmas ni wiki mbili kutoka Chacha. Wewe kama Nelson, Christmas unatumia kina nani? Mamangu. Yeye ndo unimotivate sana. She's been a very big inspiration in my life. Asante sana Nelson. Tuko tunafanya mazungumzo na yeye hasa baada ya kupata ufadhili. Kumbuka kwamba alikuwa anapigia sana timu za Afrika kufanya vizuri kwenye mashindano ya kombe la dunia. Sasa kuna lineup ambayo imetoka fixture kwa haraka nikuletee, ambao wataanza kwa upande wa Ulinzi Stars. Mlinda lango bila shaka atakuwa ni Omondi Slavian, kuna Salim Swale, kuna Omar Mbongi, alafu kuna Adanyi Boniface, Wafula Peter, Omondi Clinton, alafu kuna Kago John, alafu kuna Simiyu Hirali, alafu Odhiambo Stanford, alafu na Mushiri Boniface, ambao watakuwa naanza kwenye kikosi cha upande wa Ulinzi Stars. Kwenye ambao watakuwa napigwa saba ama ukupenda kwenye bench wako bila shaka ni Ocheng Stephen, Makwata Chanel, Okot Ruben, alafu kuna Ocheng Enosh huyu, alafu kuna Bikoko Mark, kuna Omondi Francis, alafu kuna Masinde Alex, na kuna Onyango Jacob, na kuna Masuta Masita. Bila shaka hawa ni wenye wamewekwa kwenye safu ya kupigwa substitution. Kama kawaida coach ni Anthony Nderetu, ambaye atakuwa team manager ni Anthony Nderetu, alafu kocha mkuu ni Bernard Mwalala. Bila shaka Bernard Mwalala atakuwa anafanya mahojiano baada ya mchuano, ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Ulinzi. Kwa haraka ni kusomea kikosi cha Batoto ba Mungu, ambaye atakuwa anaanza mechi yao. Mlinda lango ni Kigonya Matias, kuna David Nshirimana, kuna Wedo Brian, kuna Achesa Titus, Ogola Stephen, Okal Boy, alafu kuna Nketia Sunday, Sifuna Ambrose, na kuna Lucky Mweu, kuna Manga Rondi, na kuna Kasinya Davis. Bila shaka ni ambao watakuwa naanza kwa kikosi kwa upande wa timu ya Batoto wa Mungu. Kwenye reserve ama substitution atakuwa ni Omondi Kevin, Kiplagat Samuel, kuna Imbusi Alex, kuna Omondi Nixon, kuna Okech Baron, alafu kuna Bensley Omondi, na vile Otunga Joffrey, alafu kuna Okot Kevin na Atieno Mark. Kocha mkuu ni David Ouma. Kwa haraka ni kuonyesha Sofapaka tayari washaingia kwenye uga, hawa wakifanya mazoezi. Nitakuwa naongea na kocha wa kikosi cha timu ya Sofapaka. Bila shaka washaanza mazoezi na wanapasha misuli. Kocha mkuu David Ouma atakuwa anafanya hivyo. Basi ni watakuwa anafanya mazoezi zaidi. Naam, kwa upande wa referee ambaye atakuwa anasaidia kufanya mchuano huu, naam, referee atakuwa ni David Mulongo, alafu kuna Josephine Njau ambao atakuwa anasaidiana kwa assistant referee wa kwanza. Wa pili ni Beatrice Acheng, alafu ambao atakuwa anasaidia zaidi kuhakikisha kwamba mambo yamekuwa vizuri sana ni Mesha Komba. Lakini referee wa katika uwanja wa mchuano kati ya Batoto ba Mungu na Ulinzi Stars, majeshi haya, referee ni David Mulongo. Wachezaji wa Ulinzi washaingia uwanjani, mishughuli imeshaanza kupashwa kwa haraka kama unavyoona ni hao washaingia uwanjani. Nitakuwa naongea na coach Bernard Mwalala na captain wa kukusanya michezo. Hawa na Ulinzi Stars watakuwa wanafanya, Ulinzi Stars bila shaka washaanza kufanya mazoezi yao kupasha misuli kabla ya mchuano kuingia. Kwa upande mwingine ni Batoto ba Mungu Sofapaka wakianza mazoezi yao. Tayari nitakuwa naongea na coach mkuu na pasha misuli tayari kwa sababu mambo yako fresh. Ni mchuano ambao utakuwa na kukuja moja kwa moja kupitia runinga ya Lookuptv. Basi hata studio umenyamaza, mwelekezi ameshamaza, maana yake ameona wachezaji tayari washaingia kupasha misuli. Kocha mkuu Ouma ndio yule pale namuona atakuwa anafanya mazoezi, atakuwa nikifanya mahojiano na yeye baadaye kuanzia sasa. Lakini tuende moja kwa moja timu ya
Ulinzi Stars washaanza kupiga maombi. Mpiga picha wangu aweza kukuonyesha washaanza kufanya maombi yao kuhakikisha kwa mambo yako fresh barida katika uwanja huu wa Ulinzi. Mchuano ambao nitakuwa nakuletea muda wote kuanzia sasa kwenye kipasa sauti. Ulinzi Stars washaanza kufanya maombi. Kocha ni yule pale, nitakuwa naongea na yeye baadaye kuchana mchezo huu. Lakini tuendelee, wakishaanza kupasha misuli yao, nitakuwa naongea na captain Zika kama nitakuwa napata captain kwenye mchuano dakika moja kwenye mashindano haya mchezo huu. Bila shaka huyu ni captain. Captain, karibu sana. Najua mnaenda kwenye mazoezi kwa haraka. Game ya leo na watoto wa Mungu umejiandaaje? Uangalie kamera. Tuanze na jina lako. Mimi naitwa Bernard Ngoma. Nahodha wa timu ya Ulinzi. Game ya leo kulingana na instructions za coach na pia sisi wachezaji moral tuko nayo. Tumekujia win na tuta make sure tumetoka nao. Kwa haraka captain, kabla game kuanza, mazoezi yamekuwaje wiki? Mazoezi yamekuwa poa. Tulienda away tukatoka na point moja tukarudi na moral. Mazoezi ya hii wiki imekuwa poa. Tuko na energy ya game. Safu ni kwaje na all the best kwa game ya leo. Thank you. Jini captain mkuu wa kikosi cha raga samani cha Ulinzi Stars. Twende kwenye mahojiano ya mwisho kabisa, ni kwamba niliweza kufanya mahojiano na kocha mkuu wa kikosi cha raga Damien McCready na kusema kwamba bande wako na furaha kufanya mchuano ama kuna furaha sana baada ya kampuni ya SportPesa kuingilia kati na kutekeleza majukumu yao. Bana, kwa haraka mahojiano na kocha mkuu wa kikosi cha raga Damien McCready. Thank you so much for having the Shujaz national coach. Coach, first of all, thank you for having us. First of all, SportPesa coming into board as partners in the Shujaz. How relief is it to you? We're very grateful that they've made this commitment, and we're thankful for the money that they've committed to the program. We're expecting now that we will get paid on time and that we'll be given the resources and the facilities that will help us to compete on an equal footing with the rest of the world. Since you came in, the boys have improved with the game, that's to be sure. What are some of the secrets we put in the boys to make at least the game stand out? It's about consistency. You know, we can blow hot and cold. We're capable of playing some fantastic rugby, and then in the same game we can make some very schoolboy mistakes, which ultimately cost us. So we've worked hard on consistency, and whilst we're not as consistent as we could be, that's been the main focus of what we've done. We've seen in the recent series that ended in Cape Town and Dubai, irrespective of the challenges, the boys played very well. What's some of the spirit they're carrying out to the second series that is coming before the year ends? Well, commitment and desire goes a long way, and the players are committed to the program and they want to be successful. Now it's adding a little bit of self-belief, and I think that those three things together will make sure that we finish the series in a position where we're not threatened by relegation. Or maybe seeing new players into a squad. Well, we've introduced 4 players in the first 3 legs. I think that we could have a couple more for the next one. I won't say that until we're certain, but it should always be that way. Players should never be comfortable. It's representing the country, and we want the best 13 players who are playing their best rugby, each time. So anybody who plays well is going to be in the mix. Since you joined the squad, has been the team since you joined. How can you talk about the experience in the few months that you've been there? Well, it's certainly been different to anything I've ever experienced before, and I have a lot of experience across the world. It never ceases to amaze me how committed and passionate Kenyans are to their rugby, and the players reflect that. Although we've had lots of things which I wouldn't like to repeat, I've had a fantastic time, and I think the country should be proud of all those young men that represent them. Maybe as we end up, the World Cup is here. England has been knocked out. Maybe the team has been very. How do you rate African teams in the World Cup? This is World Cup. Oh, I think people underestimate just how big sport is in Africa and how far it's come. And those people that know the game know that the Ghanas and Cameroons and now Morocco's and Saudi Arabia's of this world. You can't take them lightly. There are no
no easy games in football, and I hope one day that Kenya can be one of the teams we talk about. Maybe the final, Argentina versus France, and respect of Argentina beating you in the series, numerous series, and that they're facing France. What do you take about that, the final? Well, I'm being a Manchester United fan and having a couple of Argentinians in the squad. I'm an Argentinian supporter on Sunday. Generally, the years end, maybe plans as individual, as a team, as the year ends 2022. For the team, for us, well, we're all looking forward to a clean slate next year, and I hope 2023 is going to be the year of the Shujaa. In this segment, we have what we wish Christmas to fellow people you wish to you want to wish in this Christmas as we end the year, 2 weeks to Christmas. Well, I'd like to wish a happy Christmas and a very happy New Year to all the Kenyan rugby faithful, and I hope that they get their rewards because they support the team through thick and thin. I'm looking forward to going home and seeing my mum and dad. Bisa ni kauli yake kocha mkuu wa kikosi cha raga Jasabaki la upande Domain Macrae. Tuanze kwa haraka kabla mchuano kuanza kati ya Ulinzi dhidi ya Batoto ba Mungu. Wanaposha misuli kuhakikisha kwamba mambo yako fresh baada michuano ambayo itakuja moja kwa moja kupitia runinga ya Lookuptv. Na ni kwamba kwa haraka nikupatia ratiba ya ligi ya weekend hii. Bisa tuko moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi ambapo ni ile ratiba tu ambayo inacheza kati ya Ulinzi Stars dhidi ya Sofapaka. Hawa ni Ulinzi wanapasha misuli yao, na vile vile kwa upande mwingine pale wamevaa nguo nyeupe ni Batoto ba Mungu Sofapaka. Mpiga picha wangu akuonyesha kwa haraka vile ambavyo wanapasha misuli yao, ni picha za moja kwa moja hizo za Sofapaka. Hii leo tunakuletea exclusive kabisa. Tumefanya mahojiano na Ulinzi Stars kocha, naibu kocha, na vile vile tumefanya na captain kisha kwamba mambo yako fresh barida. Bana, kabla tuende kwenye break ili tukuletea mchuano huu, tupate tu jedwali. Je, mambo yako vipi? Kumbuka kwamba Tusker FC wanaongoza kwa alama 12. Tupate tu jedwali vile mambo yalivyo.
Safi kabisa. Sasa kufikia hapo ndo tunatia kikomo, manake lazima tuende tujitayarishe, pia mimi nijitayarishe kumeza mate ili tukuletee mtanange mkali zaidi kati ya Ulinzi na Posta Rangers. Bana, nakuambia tu tulia papo hapo, mchuano utakuwa live kwenye mtandao wa YouTube na vile vile kupitia mtandao wetu wa kijamii. Mpiga picha ni Kivuva na vile vile mwelekezi ni Griffith Mukaman na kina pale Edgar na msanifu pale kina Beno anafanya kazi kuntu. Tunapata tama la maji lakini nakuacha na picha za moja kwa moja ya Ulinzi wakifanya mazoezi yao.